to everybody. We have a lot of people again, which is really wonderful. I'll just give everybody a minute. Yes, I think everybody's there. So welcome back to everybody. This is the second session in this discussion series of universal truths. And as you know, we are talking about the aspects of the mind. And this time we will be talking more practical approach, how to gain freedom from the mind by understanding the nature of duality, which is what we began talking about in the last session. And once again, if you're new to this discussion series, my name is Ajanta and this is Dr.Deepika Rodrigo, and we are part of the Ayurveda Institute UK and the Association of Ayurvedic Professionals. And we are once again very, very honored to be joined by the Venerable Andandasiri Thero and the Venerable Sundanda Thero, who will be conducting the teaching and the discussion today. So just like the last session, what we'll be doing is listening to about 45 minutes of teaching, and then we have some time, maybe another 45 minutes for questions. And I said this last time, I'm saying again, please do feel very free to ask questions. There's no such thing as a silly question. Whatever is in your mind, whatever you would like answers to. So yes, please feel very free to ask any question. And I think the more practical the question is, the more it really relates to you and your life, the more the benefit you can gain from this teaching and this guidance. So I won't hold up anymore. I will allow us to start. Good evening, everyone. Actually, it's evening in Sri Lanka. That's right. So I'm glad that I met all of you again today. So we will go a little bit further from the last week. Now, actually last week, I did not have any intention to teach anything, but what I just wanted to explain a nature to you a little bit. And also I highlighted the fact that you have to listen to this discussion with a free mind without trying to remember anything. Now I'm repeating the same. I'm giving you the instruction today as well. Do not try to remember what I say today as well. Because now from our childhood, we have been trained, while we listen to something, we try to remember it, take notes of it. That is the way we have been used to do. But the spiritual method that I follow, that I state, is the totally opposite of that. So therefore, you don't have to remember anything. You don't have to try to forcefully remember anything. And also, for any particular reason, you're listening to me today, you're listening to our discussions today, but this is not a teaching about any sort of a religion. So maybe I may take quotations from the Bible, or maybe something from the Buddhist scripts as what Buddha has recited. But I do not want to highlight or give value to any particular religion.
ඔබ හිතන පතන ඒ ලෝකයට එහා ගියපු සත්‍යයක් මේ විශ්වය තුළ අපි හැමදෙනාටම හමු වෙන බව ඒ අඳුරා ගන්න තමයි මම මේ දේශනාවලින් ඔබට උදව් කරන්නේ. I simply want to explain to you that there is a truth beyond the world that we perceive through our mind. I am trying to help you to experience that truth. අනිත් එක ඇයි ඒක ඔබ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා ඔබට ජීවිතේ අපිට තියෙන අසහනය, පීඩනය, ස්ට්‍රෙස් දරුවෝ නිසා වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෝ නිසා වෙන්න පුළුවන්, නෑදෑයෝ නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒක තේරුම් ගත්තා ඔබට ඒ අසහනය ටික ටික ඔබේ මනසෙන් පහ වෙනවා. Now what is the importance of experiencing that truth is that now in the day-to-day life we all undergo mental stress, depression, anxiety, all sort of mental illnesses. But why, if you can experience this truth beyond the perception of the mind, all those stress and pressure of the mind will go away. අපිට උදාහරණයක් ගන්න අපිට තියෙන අත්දැකීමක් අපේ ජීවිතේ ප්‍රෙෂර් වෙන අවස්ථාව. Now as an example I will give an example about a moment that we get pressurized in our day-to-day life. අපි කියමු අපි ඉස්කෝලේ පන්තිට ඇතුල් වුණා ඊට පස්සේ අපිට පන්ති කාමරයක් ලැබෙනවා. Now let's think about the moment that you entered to a school for education and you received a particular classroom. එතකොට ඔබ එකේ ටික දවසක් කාලයක් යනකොට ඒ පාසලට ඔබට යහළුවෝ ඉන්නවා සමහරට ඔබ කැමති නැති අය ඉන්නවා. Now when you spend some time in your school you get friends and also there may be some people that you don't like to deal with. අපි කියන යහළුවෝ සහ සතුරු අපිට නිර්මාණය වෙනවා. So we say that as we have created friends and foes. ඒතර අපි අපේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් තමයි මේ මගේ අත්දැකීම් ඔස්සේ මම කියන්නේ අපි යහළුවෝ ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරනවා සතුරන් ඉවත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. So I'm telling from my own experience the general nature of a human is that we are trying to protect our friends and we are trying to repel and reject our enemies. ඒ හැම අවස්ථේ යහළුවන් සබා ගන්න කරන දේවල් නිසා මනස දැවෙනවා පිච්චෙනවා. ඒ තරහක අපි අපේ සතුරන් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොටත් අපේ අතුලාන්තයේ පිච්චෙනවා. අපේ අසහනයටපත් වෙනවා. So in both ways, when we either try to protect our friends, it might give you mental trauma, and also when we try to reject and repel our enemies, that also will create turmoil, trauma inside your mind. එනිසා අපි මේ තුල අපි ජීවිතයේ අරගලයක යෙදලා සිටිනවා. මේක එකක් වේ යහළුවන් සහ සතුරන් වල. ඒ නිසා මේ අරගලය තමයි අපේ ජීවිතයේ අසහනය, පීඩනය, සැනසීම නැති කරන්නේ. So it has made our entire life a contest. That contest of life has created stress, pressure and everything in our mind, and it has taken out our liberation. එනිසා අපේ හිත යමකට කැමති වෙනවා ඒ වගේම යමකට අකමැති වෙනවා ඒක අපි අපේ හිත දෙකට බෙදාගෙන තියෙනවා. So we have certain things which we like and there are certain dislikes. So we have partitioned our mind into two. අපි කැමැත්ත නිසා අපේ මනස පීඩාවටපත් වෙනවා. අපේ ප්‍රතික්ෂේපය අපේ අකමැත්ත නිසා අපේ මනස පීඩාවටපත් වෙනවා. So our mind can get pressurized from our likes, and also our mind can get pressurized from our dislikes. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝටම මේ අත්දැකීම ඇති කියලා. So I believe all of you have that experience in your life. එනිසා අපිට පුළුවන් නම් අපිට ඒකට වෙනම ක්‍රමයක් දැන් අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපිට මේ මිනිස්සුත් එක්ක අපිට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. So then I'm trying to suggest a different way of life, where even though we like it or not, we have to deal and we have to live with those people. අපි හොයාගත්තොත් අපේ පීඩනේ නැතුව අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක්. So what if we can find a way to live with all those people which we like and dislike without developing any mental pressure inside? එතකොට ඒ අවස්ථාවට ජීවත් වෙන්න. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So you have to live to the moment. Then you don't have such problems. ඒක තව විස්තර කරොත් if I elaborate it more, ඒක මෙහෙමයි. අවස්ථාවට ජීවත් වෙනකොට අපි කෙනෙක්ට ගොඩක් යාළුවෝ ඇති කරගන්නේ අපේ ආත්ම ශක්තිය දුර්වල නිසා. අපි සතුරන් ඇති කරගන්නේ ඒ නිසා. නමුත් අපිට යහළුවන්ටත් සතුරන්ටත් අපේ හිතේ තියෙන විශේෂතාවය අයින් කළ ගමු. One will create many friends in their life for this reason that they are mentally weak, and also they create many enemies in their life for the same reason that they are mentally weak. එතකොට වෙන්නේ අපිට මේ අවස්ථාවේ ජීවත් වෙන අපිට යාළුවෝද සතුරුද කියලා 아무තු දෙයක් නැහැ. නමුත් අපිට අසහනය පීඩනය අපේ ඇතුලෙන් ඉවත් වෙනවා. So but if we live by the moment, we don't have any speciality about
thinking that they are friends or they are enemies. We live by the moment, so then the pressure will go. අපි දැන් මම මේ කියන එක අහලා එහෙම ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවායි කියලා හිතන්න යන්න එපා. ඒක තමයි නිගමනයටපත් වෙනවා. But you have to be careful. After this, now don't think that you have to try and live your life like this. That is what is meant by you have come up to a conclusion out of this. මම නැවත කියන අහගෙන ඉන්න විතරයි. ඔබ මේක අහලා මේ ස්ටයිල් එකට ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න යන්න එපා. අහගෙන ඉන්න. I'm telling you again, you just have to be a listener. Don't try to be like this. අයි මම මේක මතක් කරන්නේ මම දන්නවා ඔබේ හිත මේක ඇහුනට පස්සේ හිත ඉතුරු ටික හිතන විදිය. Why am I telling this again and again? Because I know how your mind works, how it naturally works, and how you are thinking right now. ඒ කියන්නේ අහගෙන ඉන්නකොට හිත ඉහිල නිගමනය වලට එළඹෙනවා. When you're listening, your mind will jump to a conclusion. මම ඔබට මේ පැහැදිලි කරන්නේ අපි ජීවත් වෙච්ච අපේ අත්දැකීම් ඔස්සේ අපිට තවත් ක්‍රමයක් තිබුණා කියලා. And explaining you from our own experience that there was another method. දැන් අපි ගිය පාර කතා කරේ විත්‍ය සුදු කළු ඇතුළත පිටත අපේ තියෙන ස්වභාවය. අදත් මේ කතා කරන්නේ ඒකේම ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත. Now last week we spoke about dualism, the inside and outside, and black and white. Today also we are dealing with dualism a little bit further. එතකොට යහළුවන් සතුරන් කියන්නේ ඒ තරම් තියෙන දිත්තය. So when you take friends and enemies, there is also you are finding the same dualism. කැමති අකමැති කියන්නේත් එහෙමයි. Likes and dislikes are also the same. කාට හරි කැමති කරුණා අකමැති කරුණා තිබුණොත් ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම අසහනයටපත් වෙනවා. Now if one person are having likes and dislikes as such, it will obviously create pressure in his mind. එතකොට අද අපි පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද මේ කැමති අකමැති කරුණෙන් අපි හිමීට ගැලවෙන්නේ කියලා. Now today I'm going to explain how we gradually escape from that likes and dislikes. දැන් උදාහරණයක් වොත් අපිට දැන් මේ දෙපැත්තක් අඳුර ගන්නකොට අපිට මැදක් පේන්න ගන්නවා. Now if when we are trying to understand, when we are trying to observe these two ends, we get a new experience called the middle. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ප්ලේස්ුව දැන් මට අවශ්‍ය වෙනවා මේක මැද හොයාගන්න. Now if I take this piece of cloth, I want to find the center of this. දැන් මට මේක මෙහෙම දෙකට හරියටම නමලා මෙහෙම මැද හොයන්න. So I'm folding it like it for two parts, and then I'm finding the middle. මේ අජන්තට ඒක තේරෙනවනේ. Now Ajanta, do you understand what I say? Yeah, I think so, yes. දැන් මම ඔබට දෙනවා මේ අඩි 10ක් දිග කෝටුවක්. ඒතර ඔබට මම කියනවා මැද හොයලා දෙන්න කියලා. Now I'm giving you a 10 feet long stick, and I'm asking you to find the middle of it. So කොහොමද ඔබ ඒක කරන්නේ? How do you find it? By breaking it, unfolding it. කැඩුවා මම මේ දෙක කියලා කියනවා තියලා කියනවා මේක පැත්තක් හරියටම මේ මැද නෙවෙයි එක පැත්තකට බරයි කියලා මේ. So then once you break that stick, I keep the both parts together and I say, you haven't broken it. Do exactly two similar pieces. One part is longer than the other. Then what are you going to do? Measure it. So then after measuring, you are showing it back to me again. Then I'm telling again, no, this is not equal. Now when I fold it like this is not the exact center. Because maybe from a decimal point, it is longer than the other side. What we always find is the closest center. So when we observe two extremes of the duality, we feel the closest center. That closest center would not create stress inside your mind. It will not create pressure or trauma inside your mind. Now if you do not have people as such you refer to as friends, or if you do not have any enemies in your life, what is your mind
what is the situation of your mind in that moment? What is the answer that you can give? Everybody is same. Yeah. There is no difference. ඔක්කොම සමානයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඇත්තටම එතනට වචනයකින් පවසන්න බෑ. Actually, you cannot elaborate that position through words. අපිට ජීවිතේ කෙනෙක් දිහා බලලා එයා හොඳයි කිව්වොත් අපිට ඒක වචන වලින් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එයා නරකයි කිව්වොත් අපිට ඒක වචන වලින් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ පිළිබඳව මැදහත් වුණොත් අපිට ඒක දැනෙනවා. නමුත් අපි ඒක කියා ගන්න. Now, if we refer to a person as a good person, then we can explain his personality to somebody thinking that he is a good person. If we consider one person as a bad person, then we can explain his qualities to another person saying that he is a bad person. But when we assume that there is no good and bad, then it is an experience which we cannot express by using words. Because it is so calm and quiet. So the words are so rough to use, to be used in that position. So once we observe properly the duality of the world, the both extremes, when we observe it properly, then we get that notion of the middle. When he feels that center, the middleness, more and more, his mind will be calm and quiet. If I explain it further, now when you think about your best friend, so then you will think about his good qualities, the good emotions of him, good characteristics of him. Then your mind will travel with that. Then you will start thinking about him with those positivities. That means your freedom of the mind has been taken away from you. We call it an extremist mind. Now since it does not harm anybody, we don't call you a terrorist, but your mind is an extremist. Now then sometimes you might recall something, a bad deed done by your best friend. Then you're thinking about that bad quality of him, and you're thinking with that, your mind travels with that bad quality. So then again you lose your liberation, you lose your freedom and liberty in your mind, because your mind starts to talk, your mind starts to travel with that quality of him. I'm asking you again, Ajahn, do you have such experience? No. No. Haven't you ever experienced good and bad qualities of the same? Oh, yes. She's always recognized from me that Yes. they're bad qualities of mine. And I'm not suggesting that that way of thinking is bad. What I'm saying is that is the ordinary way that the mind functions. Now don't consider it is bad. What I'm explaining is the nature of an ordinary person, the nature of the mind of an ordinary person. How his mind is being taken out and being dragged out from the freedom.
එයා ඔබට එයා කරපු හොඳ දේකුත් මතක් වෙනවා. එයා කරපු නරක දේකුත් මතක් වෙනවා. එතකොට හරියටම මේ දෙපැත්තම හිතනකොට නැවත ඔබේ මනසට මොකද්ද වෙන්නේ? Now, in a moment, if you recall a good memory of a person and the bad memory of the same person, what will happen to your mind in such a situation? That's the way I can describe this confusion. Your mind will be silent as like that you're struggling right now to answer. එතකොට ඇත්තට මේ අවස්ථාවේ බලන්න අසහනයක් නැහැ පීඩනයක් නැහැ හිත ශාන්තියටපත්. Now look at your mind at the moment. There is no pressure in the mind. It is calm. එතකොට අපි අඳුර ගන්න ඕන අපි අසහනයටපත් වෙන්නේම මේ අපිට මේ අන්ත දෙක ගැන අවබෝධය මත නිසා. So now you have to recognize the very reason for our mind to be pressurized is that we do not have a proper understanding about these two extremes, about the duality. එතකොට අපිට අන්ත දෙක ගැන අවබෝධයක් නැතුවම අපේ මනස ඒකාන්තයකට බැඳෙනවා. එතකොට මේ බැඳීම නිසා මනස ඒ තුල අසහනය පීඩණයටපත් වෙනවා. Now if we do not have a proper understanding about the duality, our mind will get attached to one extreme of it. Then your mind will travel through that extreme. ඒ බැඳීම දෙආකාරයකට සිද්ධ වෙනවා. That attachment will happen in two ways. ඒ කියන්නේ එකක් පිළිගැනීම තුන එකක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. One way is acceptance, the other way is rejection. ඒ දෙක තුලදීම මනස නිදහස සාමය ශාන්තිය නැති වෙලා යනවා. In both of those natures, the tranquility, the calmness of your mind will be lost. මේ ලෝකේ කාට හරි මනස නිදහස නැති වුණා නම් ওই විදියටමයි නැති වෙන්නේ වෙන විදියකට නෙමෙයි. Now if someone in this world has lost the liberation, the freedom of his or her mind, that is the very reason for that. There is no other reasons for it. දැන් අයිසැක් නිව්ටන් නියම හොයාගත්තා. Now Isaac Newton has discovered principles of physics. එතකොට ඒ වගේ තමයි මේ මනසේ නියමයක් තමයි ඔන්න ඔය විදියට මනසේ නිදහස නැති වෙනවා. So this is a principle of the human mind. This is the principle which will create stress, pressure inside one's mind. කාට හරි පුළුවන් නම් මේ ලෝකේ ඔයාලා දන්න කෙනෙක්ට කියන්න වෙන විදියකට ස්ට්‍රෙස් ඔය මානසික පීඩා කරදර එනවා නම් වෙන විදියක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා කියන්න කියලා. Now you can ask someone else, suggest another way which your mind can be traumatized, your mind can be pressurized other than this. ඔය විදියටම තමයි මනස පීඩාව අසහනය මනසේ ආතතිය ඒ සියල්ල පටන් ගන්න. So this is the only way how the pressure and tension, depression in your mind will be developed. දැන් මම ඔබට පෙන්නනවා ඔබ ඕනම කෙනෙක් තව කාට හරි ආදරය කරනවා. Now you might have the experience of loving someone. අපි ගොඩක් කාලේ අපි ගොඩක් ආදරය කරනවා. අපි යාගේ හොඳ පැත්ත දකිනවා. අපි ඒ ගැන හිතනවා. එයාත් එක්ක අපේ සිහින අපේ ජීවිතය අපි සකස් කරගන්නවා. Now at the beginning of a relationship, we dream. We have collective dreams with our partner. We dream about our future together. We have a lot of expectations with each other. එතකොට ඒ ඔස්සේ මනස සතුටු වෙනවා. So your mind will dwell with those expectations, with those thinkings, and it will be happy with those memories. හැබැයි ඒ සතුටු වෙන එක ඇත්ත. නමුත් නිදහස වහගෙන තමයි ඒ සතුට ඇති වෙන්නේ. Now it is true. Now you are happy because you are in a relationship, but that happiness has covered your freedom. Because you are accepting more and more the fact of love in your mind. Now when you start to live with him sometime, you will develop, let's say, anger, hatred towards the same person. Now he is the same person that you loved before. Now you have hatred towards him. Now you are rejecting him mentally and also verbally. You are saying I do not love you and you do not love me. You are saying a lot of things to him. You are rejecting him. You start whining. Why did I end up with a person like you? I could have gone for a better. You're complaining
you're a demon, you're saying a lot of bad words to him. ඉතින් ඔබ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබට ආදරය ඇති වෙනකොට හිත වැඩ කරන විදිය, ඔබේට වෛරය ඇති වෙනකොට හිත වැඩ කරන විදිය, ඒ දෙක තුළම ඔබේ මානසික නිදහස නැති කරගන්න. Now, take some time and think about how your mind start to work when you're in love and how your mind is working while you're in hatred and how your mind has lost the liberation in those both extremes. මම හදන්නේ ඔබට ඔබේ ආදරය කරන ඒ හැඟීම නැති කරන්න නෙවෙයි. නිසා කලබල වෙන්න එපා. ඔබට වෛර කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම නැති කරන්න නෙවෙයි. ඔබේ ඒ හැඟීම් දෙක අභිභවාගෙන ගිහලා ඔබේ මනස අසරණ භාවයටපත් වීම ඔබට තේරුම් ගන්න. Now don't be afraid. I'm not going to take off the emotion of love from you. I'm not going to take off the emotion of hatred out of you. I'm trying to tell you, I'm helping you to experience something beyond those emotions. එතකොට බලන්න මනුස්සයෙ තව කෙනෙක්ට ආදරය කරන එකවත් මනුස්සයෙ තව කෙනෙක්ට වෛර කරන එකවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැඟීම් දෙකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක එහාට ගිහලා තමන්ගේ පපුව පිච්චිලා ඒ හදවත ගිනි ඇවිලලා තමන්ට ජීවිතේ එපා වෙන ගතිය. Now there is no problem of those two emotions of love and hatred. But the problem lies with the fact that with those emotions, you start to feel a burning sensation inside. You start to feel a pressure, a bodily pressure. You start to feel warmness, heat inside. දැන් මම ඔබට කියන දා ඔබ ආදරය කරන කෙනාගේ මොනවා හරි ලස්සන දේවල් ටිකක් දැකලා හිතලානේ ඔබට ආදරය ඇති වෙන්නේ. ඒක ගුණාංග වෙන්න පුළුවන්, ඒක රූපය වෙන්න පුළුවන්, ඒක හඬ වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෛරය ඇති වෙන්නේ ඔබ අකමැති දෙයක් දැකලානේ. ඔය ඔබේ අකමැති කියන්නේ ඔබේ ඔබ ආදරය කරන්න වෙන හේතුව දෙකම එක වෙලාවෙ දැක්කොත් එකම විදියට. Now I'm proposing. Now you fall in love with him because of certain qualities of him. Maybe his voice, maybe his looks, maybe his physique, whatever it is. Now you're starting to hate him because of a certain quality of him. Maybe then again his voice, maybe his looks, maybe his some other quality. Now I'm proposing you, I'm suggesting you, if you can think about all those good qualities of him and the bad qualities of him at once, then what will happen to your mind, Ajanta? It doesn't, I don't know where to think. I can't go in either direction. It's like a different feeling. මට මොකද්ද හිතන්නේ කියලා හිතාගන්න බෑ. මගේ මනස දෙපැත්තෙන් එක පැත්තකටවත් යන්නේ නැහැ. ඒක වෙනස්ම අත්දැකීම්. එතකොට අපේ මනසට දැන් අත්දැකීම් තුනක් තියෙනවා. Now we have 3 experiences in our mind. අපි යමක් පිළිගන්නකොට යමකට කැමති වෙනකොට ලැබෙන අත්දැකීම. The first experience is that when we like something, when we accept something, the experience of our mind in that situation. යමක් ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට යමක් අකමැති වෙනකොට තියෙන අත්දැකීම. And the second one is the experience that we get while our mind rejects something, repels something. අනිත් එක තමයි ඒ දෙකම හොඳ දෙපැත්තම හොඳට අඳුර ගැනීම නිසා ඇති වෙන මදහත් සිත පිළිබඳව අත්දැකීම. And the third one is that the experience that you get once you have recognized those two extremes. Okay. ඔබට මම කියන එක පැහැදිලිද? Do you understand now what I say? ඒක ඔය අවස්ථාව තුළ වඩාම වටින්නේ. වඩාම හොඳ මොන අත්දැකීමද? Now tell me, which experience is the best experience out of those 3? The middle one, but I observe that it feels like an addiction. My mind wants to go in one or the other because it's not accustomed to being in the middle. It likes to attach to one or the other. මම කැමති ඇත්තටම මැද්දේකට. නමුත් මට පේනවා මගේ ඇබ්බැහියක් මගේ මනස හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා අර අන්ත දෙකට යන්න මැද්දේ ඉන්නේ නැතුව. ඔබ කැමති මැද්දේකටනේ? Now you like the center one, isn't it? The middle experience? I like it. I don't know if I can stay. ඔබ ඒකට කැමති වෙනකොටම අයිත බාරතකට යනවා. When you start to like that also, now you are again in an extreme. ඒක හරිම සියුම්. It's a very sharp, it's a very subtle thing. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ මදහත් සිත කියන්නේ අපි බලෙන් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම කියන්නේ. So this middle mind is not something that we have to forcefully experience. ඒක දැන් මම ඔබට පැහැදිලි කරනවා. නමුත් ඔබ උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මදහත් සිත
ජීවිතේ තියාගන්න. Now I am explaining the nature of it. But you should never struggle to keep that middle mind in your life. දැන් ඔය කිසිම හිතකට වටිනවා කිව්වොත් එතකොට අනිත් පැත්තට නොවටිනාකමක් නිර්මාණය වෙනවා. අයිත් අන්ත දෙක නිර්මාණය වෙනවා. Because if you value one position of the mind, then again there is an invalued part. Then you're again in the duality. දැන් ඔබට තේරෙනවද ඔබේ මනස කොච්චර සියුම් ලෙස මේ අන්ත දෙකට බෙදලා පවතිනවද? Now can you see how subtle this duality inside your mind is? ඒ කියන්නේ ඔබ මදහත් සිතට හරි කැමති වුණොත් අයිත් ඔබේ මනස දෙකට බෙදෙනවා. That means even if you start to like the balanced mind, then again your mind will divide into two. ඔබට ලස්සන උපමාවක් කියනවා. I will give you an example. දැන් ඉස්සර ඉඳලා තියෙන අදත් දුනු විදින එක තියෙනවා ඔලිම්පික් වලට ඉස්සරත් මේ අතීතයේ දුනු විදින අය ඉඳලා තියෙනවා. Now you know, in the past there have been people who use the cross bow and the arrow. එතකොට ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙන දුනු විදින කණ්ඩායම ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අස්සේගේ ඇඟේ තියෙන ලෝම ගහ. Now there have been a group of people who have been using arrows. Yes. And now අස්සේගේ ලෝම ගහ අටකට පලනවා ඉතාලම සියුම් වෙන. Now there have been some people who are so trained with their bow and arrow, they can shoot their arrows at a hair of a horse, which it will split into 8 once they shoot. එතකොට ඒක ඊට පස්සේ ගැට ගහලා එකම නූලක් හදනවා. So then once the hair has been split into 8 parts, they tie those parts together and create a thread. ඊට පස්සේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් හිතනකො මීටර 100ක් දුරින් ඒක රඳවලා ඒක හරියට ඊතලේ මුදුන අර ඇරෝ එක ඉස්සරහා මුදුන ඒක කඩලා යන්න තියෙනවා. And then they place that created thread about 100 yards away, and they shoot another arrow to it, which will split that splitted hair again into 2. ඒක අටත් පේනවා නොපේනවා ගානට තියෙන මේ නූල අර දක්ෂ දුනුවාය හරියට විදුර කඩලා යනවා. So now this well-trained person can shoot an arrow which can split this invisible thread into 2. මම අහන්නේ ඔබ ඔයාලගෙන් ඔබ ඒ වගේ දක්ෂ දුනුවායෙක් ගැන ඒ හැකියාව ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? Now what do you think about a well-trained person as such, about his ability, about his strength? What do you think about it? He mastered his, mastery of his. ඒක එතකොට ඒක අති සියුම් ඉතාමත්ම ගොඩක් පුහුණුව තියෙන දක්ෂම කෙනෙක්ට කරන්න බෑ. So it's a very subtle process. Nobody without good experience, without the best training can do such a task. හැබැයි ඔබ මම ඔබ නිදහස කරා එකයි යන හදන්නේ ඊටත් වඩාම සියුම් ස්වභාවයක් තුනේ. And I'm also trying to take you to your liberation through a subtle path, which is more subtle than that. ඔබේ මනස ඊටත් ඔබේ මනස ඊටත් වඩා සියුම්. ඒ ස්වභාවය ඔබට අවබෝධ වීමත් එක්ක ඔබ විශාල නිදහසකට ඇතුල් වෙනවා. Because your mind is so subtle than that hair part. So once you experience it, you will enter into a great bliss. ඔබ ඒ වගේ නිදහසකට යන්න කැමති වෙන්න එපා. එතකොටම ඔබේ අකමැති පැත්තට ආයිත් මනස බෙදිලා යනවා. Now don't have an ambition to achieve that liberation, because once you start to like it, your mind will again divide into 2. අනිත් එක දක්ෂ දුනුවායෙක් වෙන්න යාට ගොඩක් කල් පුහුණු වෙන්න වෙනවා. නමුත් ඔබට මම කිසිවක් කරන්න කියලා දෙයක් කියන්නේ. Now to shoot an arrow like that, he needs a very long training, a very advanced training. But here I am not suggesting you to do anything in practicality. ඔබට තියෙන්නේ හොඳට සවන් දෙන්න නිගමනයට එළඹෙන්නේ නැතුව. What you have to do to listen to me carefully without judging anything.
There is a great bliss filled inside you. All of you have that. ඔබ මනසේ තියෙන නීතිය දන්නේ නැති නිසා ඔබේ මනසේ තියෙන ස්වභාවයන් ඔබ හරියට අඳුරගෙන නැති නිසා ඔබට මේ නිදහසට ඇතුල් වෙන්න තාම අවසර නැහැ. Since you do not know the rules and the laws and the physics and the chemistry of your mind, you do not have rights. You have no permission to enter into that freedom inside. ඔබේ මනස වැඩ කරන විදිය, මගේ මනස වැඩ කරන විදිය, ඒ න්‍යායන් වලට අනුවමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉන් පිට විශ්වයේ කිසිම මනසක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. The way your mind works and the way my mind works is also all the minds in this universe works according to that same chemistry. ඔබ මම කියන දේ ඔබ තුලින් ඔබට දවසකදී අඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ අඳුනා ගැනීමත් එක්ක ඔබ එකපාරට මේ නිදහස විසට ඇතුළු වෙනවා. Now what I say today, one day you will experience. With that experience, you will enter into that liberation inside. ඒක ඉතා විශාල නිදහසක්. It is a great bliss. ඒක මම ලස්සන පොතක ලස්සන කතාවක් තිබුණා. Now there was a nice story on a book. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතය. Our life is also like that. මොකක්ද ඒ කතාව? What is that story? එක්තරා මිනිස්සෙක් පෙට්ටියක් උඩ වාඩි වෙලා අවුරුදු 40ක් විතර හිඟමනේ දෙනවා එතන පාර යන මිනිස්සුන්. Now there was a beggar by the roadside. He was sitting on a chest and he is begging from the people. මට කන්න මොනවා හරි ගන්න කීයක් හරි දීලා යන කෑම එකක් දීලා යන යා උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් සිඟමනේ දෙනවා එයාගේ ජීවිතය ගත කරනවා. So he's asking for food. He's asking for money from passerby to live his life. දවසක් ටිකක් වෙනස් මිනිස්සෙක් එයා ඒ මිනිස්සයා ගාවට එනවා. One day he met a strange passenger. යාර එතකොට වයස අවුරුදු 40ක්. Now this beggar is about 40 years now. අවුරුදු 40ක්ම පෙට්ටියක් උඩ වාඩි වෙලා සිඟමනේ. Now he has been begging for 40 long years sitting on that box. එතකොට ඒ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා කියනවා ආවමාර මිනිස්සයා පුරුදු විදියටම සිඟමන් ඉන්න. So when that passenger approached to him, he asked money from him. එයා කියනවා මම ඔබට කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. So that strange man said, I'm not going to give you anything. ඒතර ඒ සිඟන්න කෙනෙක් හැබැයි මම ඔබ දෙන දෙයින් තමයි මම ජීවත් වෙන්නේ. පුළුවන් නම් මට යමක් දෙන්න. So then the beggar says, don't say like that. I live from something that I receive from people like you. Please give me something at least. ඒතර ආපු මිනිස්සයා කියනවා ඔබ සිඟන්නෙක් නෙවෙයි. ඔබ මේ නගරේ ඉන්න විශාලම ධනවතා. So then that passenger is saying, you're not a beggar. You are the richest person in this city. ඔව් කියනවා ඔබ ඔය විහිළු කරන්න එපා මට. මම මේකේ ධනවතෙක් කෙනෙක් අවුරුදු 40ක් විතර මම කරේ සිඟා කාපුවේ. Now then the beggar says, do not play jokes with me. I have been begging in this city for 40 years. හරියට දැන් ඔයගොල්ලන්ටත් මම අර කියන කතාව සමහරට විහිළුවක් වගේ. Now as like the story I said before, it may be a joke to you. අසහනෙන් පීඩනෙන් සතුට සොයාගෙන යන අරමුණු පස්සේ දුවන පිච්චෙන මිනිස්සුන්ට මම කියනවා ඔබ ඇතුළේ ඔබට දරා ගන්න බැරි නිදහසක් පවතිනවා. The people who are always suffering with their mind, always been pressured by the mind, I am telling them that there is an eternal bliss inside them. දරුවන් එක්ක සතුට වෙන, භෞතිකයත් එක්ක සතුට වෙන, ඒ දේවල් නැතුනොත් අසරණ වෙයි කියලා හිතන මිනිස්සෙට කියන ඒ කිසිවක් නැතුව ඊටත් වඩා විශාල සතුටකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරය ඔබ ඇතුළාන්තේ පවතිනවා. To the people who struggle to live a happy life with their kids, with their wealth, with the physical objects around them, I am proposing them, even though you lose all those things, there is an eternal bliss inside you where you can live a happy life. It is like that strange man is telling this beggar. Now the beggar thinks it as a joke. So then the beggar now start to complain. If you are not giving me anything, just go away because I want to continue my profession. Now then the passenger says, no, just open the box that you are sitting on. You have a treasure inside.
ඔහු කියන මොකටද මම මේ පෙට්ටිය අරින්නේ? මේ පෙට්ටිය උඩ තමයි මගේ ජීවිතේ වැඩිම කාලයක් වාඩි වෙලා හිටියේ. මේක ඇති ධනයක් නැහැ. මේක මට කිසිම අරින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. So then the beggar says, why should I open the chest? I have been sitting on this for 40 years. I know there's nothing inside. There is no reason for me to open it. ඔහු අරගෙන නෑ මම කියනකොට එකපාරක් කරන්න බලන්න. Now then, the passenger says, just take my word. Open it for the one last time. ඔහු නැවත ආගිය කරන මට එහෙම අවශ්‍ය නෑ. මම දන්නවා මේක ගැන. මම මෙතන හිටියේ. වා කවුද? වා දැකලවත් නෑ මේ පෙට්ටිය. වා කොහොමද මේක ගැන දන්නේ? So then the beggar says, whom are you to say things about this chest? I have been here for 40 years. I have been sitting on it for 40 years. Whom are you to say what is in there and not? නමුත් ඔහුගේ බලවත් කිරීම මත ඔහු කැමති වෙනවා පෙට්ටිය අරින්න. But because now he has been saying that again and again, the beggar agreed to open the chest. ඔහු පෙට්ටිය අරිනවා. He opened the chest. තනිකරම ජලංගොඩ. There was full of rubbish. හරිම ගන්න. It was smelling bad. අර ඒ ඉංගන්න කෑ ගහනවා තමසේ මොකටද මට මේක අරින්න කියලා බලනවා දැන් අපිට ඉන්නවද මේක හරිම ගන්නයි. So then the beggar start to complain. Why did you want me to open this? Now I can't stay here. It stinks. මේක මේ තියෙන පෙට්ටියේ කුණු හින්දාද මම දනවතෙක් වෙන්නේ. Now do you call me as the richest person on the city because of the rubbish inside? ඔහු කියනවා කලබල වෙන්න එපා. ඔය කුණු ටික ඔබේ අතින් ඉවතට විසි කරලා දාන්න. So then the passenger says, be calm, don't panic. Just throw that garbage out of the box from your bare hands. එතකොට කියනවා මේ මගේ එතකොට මගේ අත් ගඳ ගහනවා. මා දුර්ගන්ධය මා තුළ පැතිර යාවි. මට ලැබෙන දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කැමත් නැති වෙන්නේ. Then the beggar says, if I do that, my hands also will start to stink. Then the people will not come to me because I stink. I'm not going to lose all the things I have been receiving by begging. නමුත් ඒ කියන කෙනාගේ බලවත් කිරීම මත ඔහුට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. But because the passenger forced him to do so, he had to do it. He had to remove the rubbish. එතකොට සුදු වැලි තට්ටුව. Then he found a layer of white sand. මේ සුදු වැලි වලින් කුමටද? එතකොට ඒ ළඟ ඉන්න කෙනා කියනවා අර කුණු උඩට වඩා සුදු වැලි හොඳ නැහැ. So then he is asking, what is the use of this white sand? Then the passenger said, isn't it good to have white sand rather than having rubbish inside? එතකොට ඔහු කියනවා සුදු වැලි හොඳයි තමයි. එහෙනම් ඒක සුදු වැලි ඉවත් කළා දාන්න. So then the passenger says, okay, white sand is also good, but take that also out. එතකොට විශාල දියමන්ති ආකාරය. Then he finds a treasure full of diamonds. ඒ දියමන්ති වල තියෙන ආලෝකයෙන් ඔහුගේ ඇස්පා ආලෝකමත් වෙනවා. From the brightness of those diamonds, his eyes were illuminated. හිඟන්නේට එච්චර වටිනාකමක් දරා ගන්න බෑ. A beggar cannot bear such a value. ඔහු ලෝකයේ සියලුම ලෝකයේ හොඳම ධනවතා අවුරුදු ගාණක් මුළු ජීවිතේම භාගයක් නිලා කාලේ. The richest man on earth has been begging throughout half of his life. මට හැම මිනිස්සෙකම ජීවිත පේන්නේ මේ වගේ. I see the lives of all people like that beggars. ඔහුට ඔහුගේ අතුලාන්තයේ සිවුම එබෙන්න පුළුවන් නම් විශාල නිදහසක් විශාල සතුටක් ඔහුගේ අතුලාන්තයේ පවතිනවා. If they can subtly turn into themselves, there is an eternal liberation, eternal bliss which is filled inside. ඒකට ඇතුල් වෙන්න තියෙන යතුර තමයි මේ මනසේ පවතින දේවතාවය, එළියේ පවතින දේවතාවය හොඳට හඳුනා ගැනීම. The key to that treasure trove is to understanding the duality of the mind and understanding the duality of the outside world. එතකොට මේ දෙක හොඳට අඳුර ගන්න මනුස්සයෙක්ට එයාට මැදක් පේන්න ගන්නවා. Once you recognize those two extremes well, such a person will start to see the middle. එයාට ඒක දැනෙන්න ගන්නවා. He starts to feel it. ඒක හරිම ශාන්තයි, ඒක හරිම නිශ්චලයි. හැබැයි ඒක නිදහස නෙවෙයි. It is so calm, it is so quiet, it is so tranquil, but it is not the liberation. හැබැයි නිදහසට ආසන්නම තැන කොහෙද කියලා හෙවොත් එතන තමයි මනුස්සයෙක්ට දන්නන්න පුළුවන්. But if somebody asks,
What is the point most closest to the liberation? That is the only point which we can point out. Now, කෙනෙක් ඒ මානසික ස්වභාවය පුරුදු කරන්න පුළුවන්. පුරුදු කළා ඒකට ආසා කරොත් එයාට සත්‍ය වෙතට යන්න නිදහස මුක්ති විඳින්න අවසර නැහැ. But someone might start to like that balanced mind. But if he start to get attached to that balanced mind, he will not have permission to enter into that great liberation. ගොඩක් භාවනා කරන අය එතෙන්ට බැඳිලා ඉන්නවා. Most people who are used to meditate are so much attached to that mind. මොකද අර ඉබ්බෙක්ට කටුව ඇතුළ ආරක්ෂා සහිත වගේ එළිය කරදර සහිත වගේ මෙතන පොඩ්ඩක් මනසට නිදහසයි ආරක්ෂාවයි ඒ පීඩනයක් නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු එතෙන්ට අර භෞතිකයට වඩා දැඩිව ආස කරනවා. Now for a tortoise, it has a lot of protection inside its shell. When he comes out, he has no protection. Likewise, a person, when he comes to that balanced mind, he feels so happy, he feels so calm, and he starts to like it. එනිසා මධ්‍යස්ථ මනසට බැඳීම ආසා කිරීම එයාගේ විමුක්තියට එයාගේ නිදහසට එයාගේ පරම සතුටට ලොකු බාධාවක් වෙනවා. So being attached to that balanced mind will be a hindrance for the eternal liberation of one's mind. එනිසා මම ඔබට කියනවා මේක අහපු ඔබට ඔබ ජීවත් වෙන අන්ත දෙක තුලම සදා කාලයට ජීවත් වෙන්න. So I'm suggesting to you who are listening to me right now at this session, be in the duality forever in your life. හැබැයි වෙනද විදියට නෙවෙයි. හොඳටම අන්ත දෙක අහගත්ත මිනිස්සෙක් විදියට. Not as the same person before, as a person who is aware about duality. මොකද අන්ත දෙකට බැඳුනහම එයා නිදහස වෙත එක්කගෙන යන්න ලේසි. මැදට බැඳුණු කෙනෙක් නිදහස වෙත එක්ක යන්න ගොඩක් අමාරුයි. Because if someone is attached to the two extremes, if someone is attached to the dualistic world, it is very easy to take that person towards liberation. But if someone is attached to the balanced mind, it would be very difficult to take such a person to liberation. බැලන්ස් මයින්ඩ් එක ඔබට ඉබේ ලැබෙනවා නම් කමක් නැහැ. ඔබ ඒක හොයාගෙන යනවා නම් වැරදි. If that balanced mind approaches to you automatically without any effort, that is okay. But if you are searching for the balanced mind, that is wrong. ඔබ ඒකට ආස කරනවා නම් ඔබ ඒකට කැමති වෙනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ පරම සතුට වෙතට පරම ආනන්දය වෙතට පරම නිදහස වෙතට යන පාරවල් තියෙනවා. Because if you start to like it, if you feel like you are attached to it, that means your path to liberation has been obstructed. දැන් ඔබට මම ජීවිතේ කවදාවත් අහපු නැති අමුතු කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව ඒ නිසා එහෙම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක කතාවක් විදියට අහගෙන ඉන්න. Now I'm going to tell you a story, a very interesting story. You might have never listened to such a story in your entire life. Now do not try to come into conclusions with that. Just listen to it as that you're listening to a fable. අපි අද මාතෘකාව තමයි ප්‍රැක්ටිකල් කෑල්ල. ඒ කතාව තුළ ඒක ඔබේ ජීවිතේ කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න කියලා හොඳටම තියෙනවා. Because the topic of the day is the practical approach to liberation. In this story, you will find that practical approach. දැන් අපි මේක කතාවක්. මේ ගැන ඔබට වඩා හිතන්න එපා. Now this is a story. Do not overthink about this. ආ විදියට කියන උපමාවක්. This is an example. යමක් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න වචන අඩු වුණාම යම් උපමාවක් කියනවා. Since if I cannot find words to explain certain things, I am using an example to explain. ඒ වගේ දෙයක්. It is something like that. ඔබ හිතන්න ඔබ මුළු ජීවිත කාලයටම අපි ඔක්කොම මෙතන ඉන්න අය අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ උණ ගහක අඹ හොයනවා. Now let's say all of us who are here at this session, throughout our life, we are searching for mangoes in a bamboo tree. ඒ කියන්නේ මුළු මේ පෘථිවියේම තියෙන උණ ගස් විතරයි අපි ඒවා අපේ දෙමව්පියෝ අපිට පුරුදු කරන ඒවා අඹ හොයාගෙන ඉන්න කියන. Now assume that there are only bamboo trees in this world. There are no other trees, just bamboo trees. And we are searching for mangoes and we are being asked to search for mangoes in that bamboo forest. එතකොට අපේ දෙමව්පියෝ අපේ සමාජයේ අපිට වඩා වයසකයි අපේ ගුරුවරු කියනවා මේක මෙන්න මේ වගේ අඹ ඇති මෙන්න මේ හැඩේ ඇති ඔයා කොහොමද ගිහිල්ලා ඒක හොයාගන්න. So our parents, our teachers, neighbors, society, everyone are saying us that you will find such mangoes in this shape, in this color. You have to go and find out it, find those mangoes
in this bamboo forest. ඉතින් අපිට උගන්වපු අපේම දෙමාපියෝ අපේම ගුරුවරු උදේ පාන්දර නැගිටලා ඒ උණගස්වල අඹ හොයන්න නගිනවා අපිව දකිනවා. And we see our teachers, our parents, and our friends, the society around us. They wake up early in the morning and they are searching for mangoes in those bamboo trees. හැබැයි අපිට උගන්වපු ගුරුවරු හම්බ වෙලත් නැහැ. අපේ දෙමාපියන්ට හම්බ වෙලත් නැහැ. අපේ පූජකයන්ට හම්බ වෙලත් නැහැ. හැබැයි අපි හැමෝම එකතු වෙලා උණගස්වල අඹ හොයනවා. But the teachers who taught us, the parents who took care of us, the priests who preached us, they have never found mangoes ever, but they are asking to us to search, and they are also still searching. සමහර අය ගන්ටාරි ගාලා වෙනවා, සමහර අය පූජා කියලා ඊට උණගස් නගිනවා, සමහර අය ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙලා ඒ උණගස්සේ රකින්න සුදුසුකම් ලබනවා, සමහර වෛද්‍යවරු වෙලා එක එක විදියට ඒ උණගස් එකම උණගහක නගින්න එක එක සුදුසුකම් හදාගෙන නගින්න උත්සාහ කරනවා. Now some are trying to be qualified to climb bamboo trees by chanting a sermon, maybe ringing a bell in a temple, maybe being an engineer, or maybe trying to be a doctor. They are gathering qualifications to search for mangoes in bamboo trees. හැබැයි කාටවත් හම්බ වෙලා නැහැ. But no one has found it. හැබැයි හැමෝම ඒකේ හැඩය, ඒකේ පාටේ හැම දෙයක්ම දන්නවා. හැබැයි කවදාවත් එයාට ඒක අතලා අල්ලලා බලන්න කාලා බලන්න ඉන්න එකක් හම්බ වෙලා නැහැ. Everyone has a knowledge about the color of the mango. They have the knowledge about the scent, the smell, the taste of the mango. But no one has experienced a mango. මොකද උණගස්වල අඹ හැදෙන්නේ? Because you will never find mangoes in bamboo trees. පෘථිවිය පුරාම තියෙන උණගස්. But in this world, you find only bamboo trees. එක උණගස් පඳුරක් එකතු කරලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලට අඹ පියා, අඹ ජූස් බිබි, අඹ එල්ල අඹ කකා එන එක කතා කරනවා. Now in this particular bamboo forest, there is a special bamboo tree. On the top of that bamboo tree, two people. One is talking in Sinhalese, one is talking in English. They have built a tree house on a bamboo tree, and they are drinking mango drinks, and they are eating mangoes, and they have mangoes all around them. In their surrounding, you will find mangoes, only mangoes. හැබැයි එතනින් යන බොහෝ අය ඒත් නගිනවා ඒ ලෙස අවධානයක් නැහැ. 50ක් 60ක් විතර එතන ඉස්සරහා නතර වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. There are a lot of people who used to travel passing this tree. Nobody take notice of this. But about 60 to 50 people just stare at them. හැබැයි උන්ට අඹ අල්ලන්න අවසර නැහැ. But they are not allowed to touch those mangoes. අල්ලපු ගමන් අතට දානවා. Once they touch it, it vanishes. ඒ නිසා උන්ට එකම එක අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. So they are being given only one chance. එකම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. To ask only one question. ඒ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් විතරක් අඹ කන එක නතර කරලා උත්තරයක් දෙන්න. If they ask the correct question, they will stop eating mangoes and they will answer it. හැබැයි එකම එක ප්‍රශ්නයකට විතර උත්තර දෙන්නේ එතනින් ඒට අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න කිසිවකට උත්තර දෙන්නේ. They will answer only to one question. They won't answer any unnecessary questions. දැන් මම ඔබට කියනවා ඔබට එහෙම අවස්ථාවක් උදා වුණොත් ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ අපේ අහන ප්‍රශ්නේ හිතා ගන්න ඕනේ. Now I'm telling you, if you are the person who has been given the opportunity to ask that question, think about that question right now. ඔබ ඉස්සෙල් ප්‍රශ්නේ හදා ගන්න. Just make the question from your එකම mind. එක ප්‍රශ්නයකට විතරයි උත්තර හම්බ වෙන්නේ. අනිත් කිසිවකට සවන් දෙන්නේ නැහැ. Only one question will be answered. All the other questions will be neglected. පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නේ හදා ගන්න. If you can, make that correct question. අපි මුලින්ම අජන්තගෙන් ආවා. So we will ask Ajanta first. ඔබට එහෙම අවස්ථාවක් හම්බුනොත් ඔබ මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ? So if you are given that opportunity to question, what is the question you are going to ask? Can I have a mango? මට අඹයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඒක ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර නැහැ.
that How, question not be answered. how did you find mangoes in a bamboo tree? ඔබ කොහොමද බැම්බු ගහක උණ ගහක අඹ හොයාගත්තේ? හරි ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නය. ඒකටත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි තව කීප දෙනෙකුට දෙමු. That is your question. That question will also not be answered. So we'll give opportunity to few more. කවුරු හරි කැමති නම් අත උස්සන්න ප්‍රශ්න අහන්න. If someone wants to question, please raise your hand. then අහන්න. Ajanta, please allow them. Yes. Akanksha, where are you? Oh, can I have an apple? Can I have an apple? මට ඇපල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. Your question will not be answered. Anybody else? Next one. Can I ask a question? Yes. Yes, go ahead. How you get there? How you get to the top of the tree? ඔබ කොහොමද ඒ උණ ගහ උඩට ගියේ? ඒකටත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. Will not be answered. Christine? Where's Christine? And also Sheeta also. Okay. I want to ask, who am I? You want to ask? Sorry, I couldn't hear you. Who am I? Who am I? මම කවුද? කවදාවත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. I will never ask that question. There is one question from Irina in the chat. She said the question she would ask is, why do I need a mango? ඇයි මට අඹයක් ඕනේ කියලා කෙනෙක්. ඒකටත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. Will not be answered. Sheeta, can you? Are you happy? With that. Sheetal asked, are you happy? Is the question she would ask. ඔබ සතුටින් ඉන්නේ කියලා. ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. I won't answer that. And Can there's we one- ask how can I help you? මට ඔබට මට වට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඔබට අඹයක් දෙනවා කන්න. Then I will give you a mango to eat. And දුන්නොත් කන්න පුළුවන් ඔබ ඇල්ලුවොත් අතුරු දානවා. ඒ නිසා ඔබට කියනවා මගේ අතේ තියෙද්දිම කන්න කියලා. I'm offering you a piece of mango. If you eat it while it is in my hand, you can eat. But if you touch it, it will vanish. ඔබට ප්‍රශ්නේ කියන්න. Now I'm going to tell you the correct question. මෙයාගේ නම මොකක්ද එක්කෝ? Deepika. දීපිකා මගේ දේශනා අහලා තියෙනවා මම ওই ප්‍රැක්ටිකල් කෑල්ල කියා දෙන්න මම එයා අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි ඇත්තටම. ඇත්තටම මේ කවදාවත් කාටවත් උණගස් වල අබ හම්බ වෙලා නැහැ. ඔව් අහනවා ඒ නිසා උණගස් වල අබ තියෙනවද කියලා. Now Deepika has listened to my sermons before. Now, because I have given this example before as well. Now the correct question that you should have to ask is that, are there mangoes in bamboo trees? ඇත්තටම එච්චරයි අහන්න ඕනේ. මොකද කාටවත් හම්බ වෙලා නැති නිසානේ එතන නතර වුනේ. Because that is the only question that you have to ask. Because no one has found it ever. That is why you are stopping in front of me. එතකොට මම කියනවා උණගස් වල අඹ නැහැ. Then I am telling you, there are no mangoes in bamboo trees. දැන් මම අයිත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒක ඔබ කැමති උත්තරයක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අවල්කම කියන්න ඔබ මොකද කරන්න කියලා. Now I am going to question you back. Now you asked your question, you heard my answer. After that, what are you supposed to do? ඔබ ජීවිත කාලේ මුණගස් වල අඹ හෙව්වා. හැබැයි ඔබට කවුරුවත් ඒක නැති බව ස්ථිරව කිව්වේ නැහැ. මම කිව්වා ස්ථිරව මේක අඹ නැති බව. Now you have been searching for mangoes through your entire life, but no one has told you for sure that there are no mangoes in bamboo trees. But I have given you a firm answer that there are no mangoes in bamboo trees. එතකොට ඔබට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඔබ මොකද්ද ඊට පස්සේ ඔබේ ජීවිතය ගැන කරන්නේ? ඔබට එහෙම කෙනෙක් අපි කියමු තුන් දෙනෙක් අපි අවස්ථාවක ඔබට හිතෙන දේ ඔබ කියන්න. Now what are you going to do thereafter? What are you going to think thereafter? We will give about 3 people
what are you going to do after? Can somebody raise the hand? Yes. Ajanta? Yes. I mean, my answer would be leave the bamboo forest. මගේ උත්තරේ මම උණ කැලේ අතහැරලා යනවා. හරි. ඒක හරි. ඒක ඔබේ උත්තරේ. ඒක තව කෙනෙක් කිව්වා. Yeah, that is your answer. Yes. And then Christine, you have an answer? You have a answer? I'm going to go look for mango trees. මම අඹගස් හොයාගෙන යනවා. හරි. ඒක ඔබේ උත්තරේ. That is your answer. Another one? Matilda? Yeah, I'm going to go and tell everybody else, stop looking for mangoes in bamboo trees because there are none. මම අනිත්තට ගිහින් කියනවලු අඹ උණගස් වල අඹ හොයන්න එපා මොකද ඒවා ඒකේ නැහැ කියලා. හරි. ඒ ඔබේ අදහස් හොඳයි. Your ideas are good. මම ඕකේ වෙන ප්‍රැක්ටිකල් කරනවා. I'm going to tell you the practical story of it. මේකේ ඔබ නැවත අඹ සෙවිය යුතුයි. In this part, you have to go back in search of mangoes. ඔබ අඹ කැලේ අතහැරලා ගියත් වැරදි. If you escape from the mango tree, from bamboo tree, that is wrong. ඔබ අනිත් අයට ගිහිල්ලා කිව්වත් වැරදි. If you start to tell everyone about not having mangoes in bamboo trees, that is also wrong. ඔබ එතන නතර වුණත් 50% වැරදි. Now, even if you stay there, you're 50% wrong. ඔබ අයිත් ඒ උණගස් වල පුරුදු විදියටම අඹ සෙවිය යුතුයි. You have to search for mangoes as you have been used to do. එතකොට ඔබට ඒ වෙනදට වගේ හිත හොඳින් උණගස් ළඟ ඉන්න බැරි වෙයි. ඔබට හැමතැනම පෙනේවි. ඔබට ජීවිතේ වඩා හොඳට ඔබටම එක්ස්පීරියන්ස් වෙවි. කවදාවත් මේ උණගස් වල අඹ හොයාගන්න බැරි බව. But you will never be able to climb bamboo trees as before, because now you have heard something. Your mind will always say, your experiences will always reiterate to you, and it will prove you that there are no mangoes in bamboo trees. ඔබට මම කියපු වචනයම ඔබේ අත්දැකීමක් වෙයි. My word will be an experience to you. මගේ වචනය විශ්වාස කළා ඔබ නතර වුණොත් වැරදි. If you stop searching for mangoes by just believing my words, that is wrong. ඔබ අත්දැකීමක් වශයෙන් අරගෙන ඔබ නතර වුණොත් හරි. But if you stop searching for mangoes because of your own experience, then it is right. එනිසා මම කියනවා ඒකට උත්තරේ ලබාගත්ත හැමෝටම නැවත වෙනදටත් වඩා හොඳට උණගස් වල නැගලා අඹ සොයන්න. So I advise everyone who receives the correct answer from me, search for mangoes more than before. ඔබට ඕනනම් මගේ වචනේ විශ්වාස කරන හොයපල්ලා. ඕනනම් අවිශ්වාස කරන සොයපල්ලා. ඒත් නුඹලාට අඹ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Now, if you want, you can believe my word and search for mangoes. If you want, you can disbelieve my word and search for mangoes, but you will never find mangoes. දැන් මම මේ කතාව අපේ ජීවිතවලට ගලපනවා. Now, I'm going to take that example, that story to our own lives. එතකොට අපේ දෙමාපියෝ අපිව හැදුවේ ඒගොල්ලෝ රස්සාවල් කරේ සතුට හොයාගෙන. Now, our parents, they raised us and they did their jobs. They were engaged in their professions, searching for happiness. ස්ථිර සතුටක් ලැබුවා. They were searching for an everlasting happiness. එයාලා ඒව හිතාගෙන රස්සාවකට ගියා. යාට ඒ සතුට යාට හම්බුනේ. They went to work in search of happiness, but they never met that happiness. ඒගොල්ලෝ එහෙම හිතාගෙන ඉගෙන ගත්තා. එහෙම ඒනොත් ඒ ඉගෙනගෙන අවසානයේම සතුටක් යාට හම්බුනේ. Expecting that, they did their studies, but they never received that happiness. ඒගොල්ලෝ ආදරය කරා. නමුත් ඒක තුළ යාළුවා වෙන සතුට හම්බුනේ නැහැ. They fell in love, but they never received that happiness even in that. ඒගොල්ලෝ ගෙවල් හදලා ඒක නමුත් ගෙවල් හදලා අවසානයේ හිම සතුටක් ඉතුරුනේ නැහැ. They constructed houses in search of that, but at the end of the day, they did not receive that happiness. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට හොඳට සැලකුවා හොඳ ගරුණම්බුනාම ලබා ගන්න ඒව කොච්චර ලැබුණත් එහෙම සතුටක් ඇතුලේ ඉතුරුනේ නැහැ. They had a good life, they led a better life, and they searched for good name in return from the society, but still they did not receive that eternal ඒගොල්ලෝ happiness. හිතපු දෙයටත් ඒකම කරනවා. Tomorrow morning also, they are doing the same thing. ඒගොල්ලෝ අනිද්දාත් ඒකම කරනවා. Day after tomorrow, they are going to do the same thing.
ඒගොල්ලෝ අපිටත් ඒකම කරන්න කියලා කියනවා. And they are telling us also to do the same thing. මොකද ඒගොල්ලෝ වෙන දෙයක් අහලා නැති නිසා. Because they have not heard anything else other than ඒගොල්ලන්ට වෙන දෙයක් අපිට කියලා දෙන්න දන්නේ නැහැ. and they don't know any other advice to give us. නිසා අපේ ගුරුවරු, අපේ දෙමාපියෝ, අපේ සමාජය ඒගොල්ලෝ සතුට හොයන විදියටම අපිටත් හොයන්න කියලා කිව්වා. So they are telling us to follow the same way that they are searching for happiness. නමුත් ඒගොල්ලෝගේ ගිහිලා වුණාම ඒගොල්ලෝ වෙන සතුට අද හම් වෙලාද කියලා කාටවත් ඒ ස්ථිර උත්තරයක් දෙන්න බැහැ. But if you ask them, have you found the happiness that you have been searching for? They cannot come up with a true factual answer. හෙටත් ඒ සතුට හොයාගෙන යන බව කියනවා. They might say, even tomorrow I am searching for happiness. ඒ කියන්නේ උට තෘප්තිමත් වෙන්න, නතර වෙන්න, තෘප්තිමත් වෙන්න පවතින පුළුවන් සතුටක් හම් වෙලා නැහැ. That means they have not found the happiness where they can stop and to be satisfied with. ඔවුන් මැරෙනකම් ඒක හොයනවා. They are searching for that until death. ඒකම උපමා කරේ ඒක හරියට මට පේන්නේ උණගස්වල අඹ සෙවීම වගේ. That is why I said that how I see it as one searching for mangoes in bamboo trees. නිදා ගන්නවා, නැගිටිනවා, අඹ සොයනවා, ලැබෙන්නේ නැහැ, නිදා ගන්නවා, නැගිටිනවා, ප්‍රශ්න කරනවා, අරගල කරනවා. නමුත් කාටවත් එයා හොයන, එයාට නතර වෙන්න පුළුවන් සතුටක් එයාට ජීවිතේ හමු වෙලා නැහැ. They go to sleep and they wake up in the next day morning. They search for mangoes and in the end of the day they go back to sleep and they wake up again in the next morning and they search for mangoes. They struggle, they argue, they quarrel with people, but they have not found the eternal happiness where they can stop and to be satisfied with. ගොඩක් මහන්සි, ගොඩක් tired. ඒ නිසා පොඩි සින්දුවක් කියලා අයිත් උණගස්වල නගිනවා. They are tired, they are exhausted. So once in a while they take a break and they sing a song and again they climb back bamboo trees. සතියේ දවස් දෙකක් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අයිත් නගින්න දෙනවා. They've been given an opportunity 2 days per week to go somewhere and enjoy. And then again back on Monday to climb bamboo trees. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් දන්නේ නිසා එහෙමම කරනවා. Since they do not know any other thing, they are doing the same. නමුත් හැමෝගෙම හදවත දන්නවා එයාට නතර වෙන්න පුළුවන්, එයාට ඉන්න පුළුවන් සතුටක් එයාට ලැබිලා නැති බව. But all of them from their heart, they know that they have not found that eternal happiness where they can stay and be there and to be satisfied with. ඒ නිසා එයාලා හිතනවා අද නොලැබුණාට හෙට ලැබෙයි, ලබන අවුරුද්ද ලැබෙයි, මැරෙන්න කලින් ලැබෙයි. නැවතත් අඹ සොයන්න නගිනවා. So they have that expectation, the never-ending expectation. Even though I don't find it today, I will find it tomorrow, or maybe next year, or maybe some few years after. So they are climbing bamboo trees again and again. ඒ කියන්නේ පියෝ ආදරයක් හොයනවා, අවර්තභාවය හොයනවා, ස්ථිර රැකියාව වෙනවා. එක එක විදියට ඒක සතුට තියාගන්න එක එක හොයනවා. They are searching for the eternal love. They are searching for jobs. They are searching for honesty. They are searching for many things to find that happiness. කියනවා මම ඔයාට ගොඩක් ආදරය කරා, ඔයා මට හරියට කරේ නෑ, ඔයා කපටි, ඒකයි මගේ සතුට නැති වුනේ. Then they complain, I loved you from the bottom of my heart, but you were so cunning. You did not love me in return. That is why I am unhappy now. ඒ නිසා ඒක නොලැබිච්ච නිසා ඒක ගොඩක් හේතුත් තියෙනවා. So since they have not found it, they have many reasons to justify themselves. ඒවා එකතු කරලා ගොඩක් ලස්සන පොත් ලියනවා. So they collect all those justifications and write down novels. ඒක අවසානයේ තියෙන අඹ සම්මුවේ නැති බව. At the end of the novel, they all say that we have not found mangoes. එහෙම යන අතරතුර ඒ වුණ වනාන්තරයේම ඔබ හිතන අඹම පුරවගෙන අඹ ජූස් බොමින් අඹ කමින් ඔබට යාමක් හම්බ වෙනවා. But while you search for mangoes in the same bamboo tree, in the same bamboo forest, you find a person with mangoes around, eating mangoes and drinking mango juice. ඒ කවුද? Who is he? මායාකාරී. He is a magician. ඒ අඹ ඇවිල්ලා මැජික් අඹ. All those mangoes are magical apples, magical mangoes. ඔබ නතර කරගන්න ඕන නිසා ඒ මායාව වල තියෙනවා. That magic has been created, that illusion has been created
in order to lure you, to stop you. Now, who is me? I'm a magician. The mangoes that you have created in your mind, I'm eating the same, showing you off. I'm doing that because I want to stop you all, because I want to say something to you. I just want to tell you one thing. Though you search for mangoes in your entire life, you will never find mangoes. After listening to that message, many, they try to stop searching for mangoes. Many, they try to stop everything then and there. But then I'm telling them, I'm advising them, don't stop, because it is not your experience, it is my experience. Search for mangoes as you have been used to do. ඕක තමයි ප්‍රැක්ටිකල් කැල. මොකද්ද ප්‍රැක්ටිකල් කැල? මේ කියන ඔක්කොම අහගෙන ඔබට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න. ඒකයි ප්‍රැක්ටිකල් කැල. So this is the practical part of it. What is the practical part? Listen everything what I say and live your ordinary life without changing it. ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් කරොත් ඔබගේ නිදහස විතර ඔබට ඇතුල් වෙන්න අවසර නැහැ. ඔබ ඔබේ ආපු ගමනම යන්න. මට සවන් දීම පමණක් කරන්න. If you change your life, you will never be permitted to enter into your own liberation. Just be a listener of mine and just continue your ordinary life. Because I have no ambition or a desire to drag you all along to liberation. I have no ambition or desire to feed you mangoes. You live your life the way that you have been doing before. What was the way? You have been used to love when you feel like you want love. You just scold at somebody when you feel angry. You've been doing certain things, reactions, all those things, your natural reactions. Let all those things to occur. Do not change anything. Because why do I say this? Everyone needs something to do, but there is nothing to do here. If you want to do something, just be a listener. That is the only thing that you can do. Then what are we supposed to do? Live your life as before. Search for your targets. Try to achieve your targets as before. Then would I find that liberation, you say? Definitely you will. Through your own experiences. That is the practical part. And that is the end of today's sermon. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. And we have a little bit of time. Thank you very much. For some questions. If you would like to ask any question, please raise your hand. And one question I have is that what I understood from this, I don't know whether it's wrong or right, it sounds like then that our destiny, or what happens in our life, or whether we have realization or understanding or we eat mangoes, is actually not in our control. It's going to happen when it's going to happen. It's not something we can have any autonomy over. Did I understand correctly? මට ඔබ කියපු දේ තේරුණ විදිය වැරදි නම් මට කියන්න. ඒතර ඔබ කියන විදිහට මේ අඹ සම්බවීම ඒක අපේ දෛවයේ තියෙන දෙයක්. ඒක අපිට ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න
බැරි අපේ පරිපාලනයේ සොයාගත්ත දෙයක්. නෑ. හැබැයි තේරුම් ගන්න විදිහ වැරදි. No, your understanding is not correct. ඒක මේ වගේ දෙයක්. It is something like this. ඔබේ ජීවිතේ ගත කරනකොට ඔබට අත්දැකීම් ලැබෙනවා. When you live your life, you get experiences. ඔබට ලැබෙන මෙන්න මේ වගේ අත්දැකීම්. You will find these kind of ඔබ experiences. සතුට හොයනවා. You're searching for happiness. සමහර වෙලාවට ඔබට සතුට හම්බ වෙනවා. Sometimes you will find happiness. ඒක වැනිෂ් වෙනවා. And it will vanish. ඒ නිසා ඔබ නැවත සතුට හොයනවා. Then again, you will find happiness again. ඒ හොයා සතුට හොයන ගමනේදී ඔබට කරදර ගොඩක් ලැබෙනවා. In that path, you will come up with a lot of hindrances. ඒක නිසා ඔබගේ මනසට ගොඩක් වෙහෙසටපත් වෙනවා. Then your mind will fed up. නිසා ඔබ මනසේ සතුට හොයන ආකාරයත් ඔබට දැනෙන්න ගන්නවා. ඔබේ මනස වෙහෙසටපත් වෙන විදිහත් ඔබට දැනෙන්න ගන්නවා. ඔබ යමක් හොයාගෙන යන නිසා. Since you're searching for something, you will experience the happiness in your mind, and you will also experience the suffocation in your search of happiness in your life. ඒ නිසා ඔබේ මනස සතුට හොයන විදිහත් ඔබට ගොඩක් පැහැදිලි වෙනවා. ඔබේ මනස කරදරයටපත් වෙන හේතු කාරණා සහිතව ඔබ පැහැදිලි වෙන්න ගන්නවා. Then you will be more and more enlightened about the way that your mind feel happiness and how your mind search for happiness, and also how your mind undergo suffocations. එතකොට ඔබ ඔබගේ වචන අහලා තියෙනවා. Now you have initially heard my message. එතකොට ඔබට ඔබේ මනස වෙනදට වඩා වෙන අත්දැකීම් පැහැදිලි වෙන්න ගන්නවා. Then than before, you can analyze your mind from your experiences. ඔබ මුකුත් හිතලා පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මුත් මේකේ වචන වල බලයක් තියෙනවා. ඒ බලෙන් ඔබට යම් සිදුවීම් ඔබට ඒක මනසයිකට වැඩ කරන විදිය ඔබට දැනෙන්න ගන්නවා, පේන්න ගන්නවා, තේරෙන්න ගන්නවා. Now you are not doing this forcefully. From the power of these words, it will happen automatically, and you will start to feel that it is being analyzed automatically within. එතකොට ඔබගේ මනසට තුන්වෙනි මානයක් පේන්න ගන්නවා. Then your mind will start to see a third dimension. ඒ කියන්නේ විඳින එකට වඩා විඳවන නිසා හිත බර වෙන නිසා ස්ට්‍රෙස් වෙන නිසා අපිට මනසට නිදහසක් පේන්න ගන්නවා. Now from the happiness that you enjoy and also the suffocation that you undergo, you will feel that the suffocation is more and more stressful than the happiness that you enjoy. Your mind will search for liberation. එතකොට ඔබ ඒක තමයි අද වාද කරේ ඒකට ආස කරන්න එපා කියන්නේ. Now that is what I advised today. Do not get attached to that. ඔබ නැවත අර පාරෙම යන සතුට හොයන පාරෙම යන්න. Again you have to go back in the path in search of happiness. ඔබට එතකොට ගොඩාක් කරදර දැනෙනවා. Then you will meet more and more suffocation. එතකොට අර නිදහස තව පළල් වෙනවා. Then that notion of liberation will be more stretched. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔබ අඳුරු කාමරේ මේ ඔබ කාමරයකට දාලා වහලා තියෙනවා. Now you're being kept inside a dark room. එතකොට ඔබ ඒකෙන් ගැලවෙන්න ගොඩක් වෙහෙසට ගන්නවා. You're trying to escape from that. එතන මම ආවිල ඔබට සිදුරක් පෙන්නනවා. I'm showing you a small hole. හැබැයි මම කියනවා කවදාවත් ඒ සිදුරෙන් යන්න උත්සාහ කරන්න එපා. And I'm telling you, but do not ever try to escape through that small hole. එතකොට ඔබට මේ ලෝකේ පේන්න ගන්නවා ඔබ නොදකපු දේවල්. නමුත් ඒකම ඔබගේ හිත කෑදරයි ආස කරනවා ඒකට යන්න. නමුත් මම ඔබට අවවාද කරනවා නැවත ඔබ මේ ආමරෙන් එළියට පනින අරගලයේම යෙදෙන්න ඒ සිදුර වෙතට යන්න උත්සාහ කරන්න. Now then, but through the hole you can see the outside world, light and everything, and you feel and you get a desire to go through that. But I'm telling you again, do not try to go through that hole, but keep struggling to escape. ඒ නිසා නමුත් ඔබ ඔබේ ජීවන අරගලයේ යෙදෙනවා. Now you're struggling with your life. ඒ කියන්නේ ඔබේ කාමරයෙන් පලා යන්න උත්සාහ කරනවා. That means you're still trying to escape from that room, මම පෙන්නපු සිදුරෙන් ඇරෙන්න. but not from the hole which I showed you. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ තව Then what will happen? You will get more and more stressed. එතකොට අර සිදුර තව විශාල වෙන පේනවා. Then you will see that small hole more widened. ඔබ නැවත ඒකට ආස කර ගමන් අයිත් එක කුඩා වෙනවා. But if you start to like it,
it will shrink back again. එනිසා මම නැවත අවවාද කරනවා කොච්චර විශාල වුණත් ඒක ගණන් ගන්නවත් එපා. ඔබ ඔබේ අරගලයේද. Then I'm telling you again, it doesn't matter how much it has widened, do not get attached to it. Still try to escape from somewhere else. ඔබ ඔබේ කැමති විදියටම එළියට යන්න උත්සාහ කරන්න. මම පෙන්වන සිදුරෙන් හැරෙන්න. You try to escape from any other way other than the way that I have showed. හැබැයි මම හැමතිස්සෙම සතියකට සැරයක් පෙන්වනවා. But once a week, I'm showing you the same escape හැබැයි route. අතුල් වෙන්න අවසර නැහැ. But you're not permitted to go through. අතුල් වෙන්න ගත්ත ගමන් ටකස් ගාලා වෙන්නේ නැහැ. Once you start to go through that, it will shrink back. ඔබ ආස කරගම මේ සිදුර පැහැදිලි. When you start to like it, it will close. නිසා ඔබ තව තවත් මේ මනස ගැන පැහැදිලි කරගෙන ඔබේ ජීවිතය ඔබ කැමති විදියට ගත කරගෙන යනකොට මුළු කාමරේම නිදහස බවට පත් වෙනවා. But when you stay with this discussion and get more and more understanding about the mind, the entire room will be the liberation. The entire room will be the paradise. ඔබට දැන් එළියට ගියත් එකයි ඇතුළේ හිටියත් එකයි. Now, you're okay with staying inside the room as same as you're okay with staying outside. ඔබට ඒතකොට මුළු විශ්වයම සැරිසරන්න අවසර ලැබෙනවා. Now, you have the permission to travel through the universe. ඇත්තටම ඔබ විශ්වයේ සැරිසරනව නෙවෙයි ඔබ විශ්වය බවට පත් වෙනවා. Actually, you're not traveling through the universe. You have become the universe. Thank you. Thank you. ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා. ඔහොම යන් මම ඉස්සරහට තව පැහැදිලි කරනවා. ඔබ මම කියන කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා. අහගෙන ඉවරලා ඒක අමතක කළා දාලා ඔබේ වැඩක් කරගන්න. Now, that's why do not rush here. Because we have enough time to go through this. Just listen to what I say and forget whatever I say and go back to your ordinary life and live your ordinary life. I have one question for Andandasiri Himmi, and I have listened to the Andandasiri Thero for a long time. Then I have developed so greed for that mango, after listening to him so much, and then I go and ask him, can you give me this mango? I'm so ready. And he said to me, stop listening to me, stop following me, just go and do whatever you're doing in a life. And then I follow that as well. And then I come to a place like, okay, that what he say, you go in or out, it doesn't matter. You do the things, you becomes universe. But I still feeling like this mango, what he has got is delicious, and I want that, but I so wanted not to greed for that. How should I stay not looking for this mango? ඔබ වහන්සේ ඔය කතාව කලින් කියපු වෙලාවක ඒකට උත්තරේ ලබන ඔබ වහන්සේ මට දීපු උපදෙසක් තමයි මේක හොයන ගාතයලා දාලා සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඒ විදිහට ගත කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඒ විදිහට ගත කරා. මම ගත කරනකොට ඔබ ඔය කියන ආකාරයට ඒ එළියේ ඇතුලේ වෙනසක් නැතුව මම ජීවත් වෙන්න ගත්තා. නමුත් මගේ ඇතුලෙන් මට තාමත් හිතෙනවා ඔබ කන අඹේ රස ඇති. මගේ තියෙන කෑදරකම නැති කර. ඒකට තව කෑදර වෙන්නේ. So be more greedy towards. ඔබට ඒ කෑදරිය වෙනසක් වෙන්නේ. So that greediness will make you more suffer. දැන් මම කියපු වචනේ විශ්වාස කරන්න. ඒකට කෑදර වුණොත් මට වෙහසක්. මට නිදහසක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අත්දැකීම ඔස්සේ ඒ වචනේ විශ්වාස කරලා නොසොයා ඉන්න. So then believe my word, take my word. When I be greedy towards that liberation, it in turn will create a lot of stress and exhaustion in my mind. Doing that, give it up and live your ordinary life. මම ඔබට මෙහෙම කියන්නම්. I will tell you like this. ඔබ යමක් හොයනවා. You're searching for something. ඔබ කවදාවත් ඒක දැකලා නැහැ. You have not seen it ever. එතකොට ඔබ කොච්චර හේවත් ඔබට ඒක හම්බ වෙන්නේ. And though you search, you will never find it. ඔබට ඒක වෙහසක් විතරයි. It will just be a stress to you. එතකොට ඔබට යමක් හම්බ වෙනවා ඔබ හෙව්වයි කියලා හිතනවා. ඒත් නමුත් ඒක ඇත්ත එකක් නෙවෙයි. ඔබ ඒක අල්ලගත්තොත් ඔබ මුලාවටපත් වෙනවා. And then you find something and you think this is the one that you have been searching for, but that is not the real thing. Then you have been misled. එනිසා ඔබට හම්බ වෙන හැම නිදහසක්ම විසිකලා දාන්න. So then every freedom, every liberation that you meet, just throw it away.
සාමාන්‍ය ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න. Just face your ordinary life. කොච්චර නිදහසක් හම්බුණා ගණන් ගන්න. Whatever the freedom that you feel, what you meet, do not give a value to it. ඒ කියන්නේ අපිට කරදරයි නිදහසයි දෙකම එකක් වෙනවා. That means the troubles and the freedom should be one and the same to you. එතකොට අපිට දෙකම නිදහස්. Then you're freed from everything. ඒ නිසා අපි මෙහෙම කියනවා මුලින් පුරුදු කරන්න කෙනෙක්. So then we say something like this to a beginner, ඒක ශ්‍රාවකයෙක් to a listener. කියනවා කරදර වලට පෙම්බදින්න නිදහසට පෙම්බදින්න එපා. Get attached to troubles. Do not get attached to liberation. ඒක මම ඔබට ලබා දෙන්නම්. ඔබ කරදර සොයා ගියොත් I will give you liberation if you search for troubles. ඔබ නිදහස සොයා ගියොත් ඔබේ ජීවිතේම කරදරයක් වෙවි. නිදහස විතරක් හම්බ නොවි. If you search for liberation, your entire life will be a suffocation to you. You will never find the liberation. ඒ නිසා හැම කරදරයක්ම නිදහස ඔබට ලබා දෙන්න සුදුසුකම් ලබන්න ඔබ පරීක්ෂා කරන පරීක්ෂාවක් ලෙස දකින්න. And just think, all the troubles that you face in your life, it's a test given to you to check whether you are eligible to receive the liberation that you are searching for. අයියෝ මෙහෙම හිතන්න මගේ වචන විශ්වාස කරන නිසා. Why do you think like that? Because you believe my words. ඔබ මාව විශ්වාස කරනවා මගේ වචන විශ්වාස කරනවා ඔබ කරදර සොයා යන්න. If you believe my words, search for troubles. Thank you. Thank you. And Christine, I think you have a question. Yes, I do, if I can articulate it. I'm thinking that I mustn't get in my own way, you know? I mustn't get in the way of this, of life as it's happening to me. I need to experience all that comes to me, all that I find myself in. I need to experience that and not get caught up with a search for liberation, because the liberation will come through the process of my life if I allow it to happen. Does that make sense? Is that right? A little bit. Thank you. Okay. Okay. Thank you. මට හැඟෙන විදිහට මම මේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන දේවල් වලට හරස් විය යුතු නැහැ. මම හැම දෙයක්ම මා තුලට ගන්න ඕනේ. මම නිදහස සොයාගෙන ආ යුතු නැහැ. හැම දෙයක්ම මා තුලට ගත්තම මා තුලින් නිදහස එළියට එයි. ඒක අපි ඒක කතාව හරි මම තා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කියන්න. What you say is correct. I will change it a little bit and tell it back. කියන්නේ මේ ඔබ මේ ඔබට ජීවිතේට සිද්ධි වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඔබට ජීවත් වෙන්න ඔබේ දරුවන්ට සමග, ඔබේ යහළුවන්ට සමග, ඔබේ දෙමාපියන්ට සමග ඔබට ප්‍රශ්න එනවා. ඒ හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන්න. Now you have to face your life. You will face problems, maybe from your children, maybe from your neighbors, from your relatives. Face all those obstacles. ඒකට බය නැතුව මුහුණ දෙන්න. Face all those obstacles without any fear. ඒක ජයග්‍රහණය ලැබුණත් පරාජය ලැබුණා. Either you win it or either you lose it. ඒවෙන් පලා යන්න එපා. Do not escape from those. ඔබේ වගකීම ඔබ ඉටු කරන්න. Just deal with and do your responsibilities. අතුලට ගන්න එපා. Do not take anything in. ෆේස් කරන්න විතරයි. You're just facing it. එතකොට අර ඔබ කිව්ව අන්තිම වචනේ හරි ඔබේ අතට තියෙන නිදහස ඔබ වහගනි. Then your last word is correct. The liberation inside you will cover you up. ප්‍රශ්න වටේ ඔක්කොම තියෙවි. ඔබ වටා නිදහස තියෙවි. Yeah. Then I become the universe. Around you, but you will be covered by your liberation. Thank you. Thank you a lot. Thank you. And we have a question from Eva. Yes. Hello. Can you hear me? Yes. 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 Thank you. Thank you for the teaching. I think that the question will be, I think, similar to dr.deepika and Christina, and referring to liberation. I have a question
it's a little bit confusing, because on one hand, there is a desire in us to seek for liberation. On the other hand, we should not do it too hard, otherwise we will get attached and that will become an obstacle. But if I think about examples like yourselves, you became monks, so you gave up ordinary life because you wanted to study your mind and get closer to liberation. And when I read about Buddha, who gave up his life because he had a great desire for liberation, so the desire is in us and pulls us towards the source. So I wonder whether we can live our ordinary life, but just through your teaching, we are changing our awareness that would actually get us closer to the source. Sorry, I don't. මට තියෙනවා ඒක පොඩි පැටලි සහගත බවක්. එකක් තමයි දැන් අපි නිදහස අපි හොයනවා. එතකොට අපි නිදහස හොයාගෙන යන්න උවමනාවක් පවතිනවා. නමුත් ඒ නිදහස හොයාගෙන යන්නේ උවමනාවම අපිට නිදහස වීමට බාධාවක් වෙනවා. ඒත් අපි නිදහස හොයන්නත් ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔබ පැවිදි වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියනවා අපි නිදහස සොයාගෙන යනකොට අපි ඒක බැඳීමකුත් ඇති වෙනවා. ඒකට අපිට ඒක බාධාවක් කරන නමුත් අපි නිදහස හොයන්නත් ඕනේ. දැන් ඔබ පැවිදි වෙලා ඉන්නේ. ඔබ පැවිදි වෙලා ඉන්නේ ඔබට මේ මනස ගවේෂණය කරගන්න ලොකු කාලයක් ඒ අවශ්‍ය මේවා තියෙන නිසා. දැන් මම බුදුහාමුදුරන්ගේ චරිත කතාවක් කියලා තියෙනවා ගෞතම බුදුහාමුදුරුත් ඒ සියලුම දේව අතහැරලා පැවිදි වුණා කියලා. නමුත් ඔබ යෝජනා කරනවා අපි මේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරන ගමන්ම ඔබේ දේශනාවලට සමන් දුන්නම ඒ නිදහස කරා යන්න පුළුවන් කියලා. මට ලොකු පැටලිල්ලක් එනවා. එහෙනම් එන්න ඔබ හෙට පාන වෙන්න. Then you can come tomorrow and be a monk, be a nun in our monastery. Can you? No, I would love to, but I have duties. Because I understand your practical life. I know that you cannot be a nun tomorrow. So then I do not want to keep you on an artificial platform. Now Gautam Buddha never said that a lay person cannot achieve liberation. He said it will be a bit harder, but if he wants, she can. I will tell you a nice story. Now Gautam Buddha, he was searching for liberation. Siddhartha was searching for the universal truth. Then after 6 years, through a very long search of liberation, suddenly he realized the truth he has been searching for. He knew the way how it can be explained to another. And then he explained it to people the way that it has to be explained to that particular person. If someone wishes to be a monk, he explained him to find the liberation leading a life of a monk. If someone wishes to be in the lay life, he explained them how to find liberation leading the lay life. So I'm agreed with 25% of your story. If someone has become a monk, he has given the best opportunity to find it. But not in every place. He has to be a monk under a person who has experienced that liberation. But
Unfortunately, 99.9% of teachers, they have not experienced that truth. So he is another lay person, just his uniform is different. Now if you go and meet another lay person, it will not be any help. You will just waste your time. But if you're lucky, if you find a person with experience, if you find a teacher with experience of the truth, then it will help you. But if you're unlucky, if you end up with a teacher who has not experienced this bliss of liberation, then you will, afterward, you will have another pattern of your same lay life. No, that is not what I wanted to explain. So after about 7-8 years, Gautam Buddha returned to his palace. But his former wife did not come to the lobby to greet him. Everyone else in the palace came out from their rooms to greet him, but his former wife did not. So then Gautam Buddha decided to go and pay a visit to her in her bedroom. So he went up to the bedroom. So the scripts say that she cried and she grabbed her feet and cried, but maybe she might have grabbed his entire body and tried to put out the pressure for many long years. Then she asked a question from Buddha. Couldn't you find the same truth that you have realized while you were staying in the palace? Now, was it the only way to leave all us behind to find the truth that you're talking about? Gautam Buddha did not reply to that question. Because he knew sometimes it is possible to find the liberation in the lay life, even in the palace. I think your question has been answered. Thank you very much. Thank you. Thank you. And Matilda, you have a question. Yeah, I did have a question. My question is on reflection upon all the things we've been discussing. I'm kind of thinking that we all have this tendency as human beings to sort of have targets and being constantly on the search of something. That like these mangoes that we never find, but we keep searching and searching and searching, and even in the end, well, maybe eventually we go and find them, and there's, well, I'm disappointed. That's not really what I wanted, which is what keeps us like unhappy and suffocated and stuff. Is it that what we should be doing, or the attitude towards life that we should be having is rather be more of observers and listeners, and keeping our eyes open to whatever life is offering to us every day within our ordinary life? Because
when you think about it, life is the same for all of us, no matter who you are. We are all born, we will all die, we need to eat, we need to drink, we need to sleep. And by extension, life is offering opportunities to us, no matter who we are, no matter what we do. So is it fair to say that the way to liberation should be having this sort of attitude of observe, listen, and take the opportunities that life's given to you as they appear, as opposed to being obsessed towards like something that, yeah, we may achieve, but is preventing us from appreciating what is happening to us this very moment. Right. අපිට මනුෂ්‍යයන් විදිහට අපිට ස්වභාවයෙන්ම අපේ ගතියක් තියෙනවා. අපි යමක් හොයනවා. මොකක් හරි දෙයක් හොයනවා. ඒක සමාජයට අම්බ වෙන්න පුළුවන්, වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, මොන හරි දෙයක් අපි හොයනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට ඒක යමක් ලැබුණාට පස්සේ අපි නිකන් හිතනවා ඒ අපිට ලැබුණේ හොඳම දේ නෙමෙයි. ඒ අපි හොයපුම දේ නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් අඩු දෙයක් හම්බුනේ කියලා. එතකොට ඔබ කියන ආකාරයට ඔබ කියන විදිහට මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ අපි මේ ජීවිතේ අපි සවන් දෙන්නෙක් විය යුතුද? අපි නිරීක්ෂකයෙක් විය යුතුද? අපිට ලැබෙන අපිට ස්වභාව ධර්මයේ අපිට ජීවිතයෙන් අපිට කිලින කරන සියලුම දේවල් අවස්ථාවක් විදිහට දැකිය යුතුද? ඒ ආකාරයේ දැක්මකින්ද ඒ නිදහස කරා ගමන් කරන්නේ. ඔබ මොකක්වත් නොවිය යුතුයි. You should not become anything. ඒ කියන්නේ ඔබ දෙක තමයි ඔබ මොනවා හරි කරන්නේ ඒකමයි ඔබේ නිදහස ඔබට නොදකින්න ලැබෙන හේතුව. Now if you try to do anything in search of liberation, that will be the very obstruction for your own liberation. නමුත් ඔබම කිව්වේ මේක අපි දැන් අපිට ඒක එහෙම ගතියක් තියෙන්නේ. But you said now there is an innate quality of humans for searching, the tendency in the people for searching something. මම ඒක මම දන්නවා. I know that. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ එකපාරට කෙනෙක්ට නතර වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබම යන්න මගේ වචන ඔබ අහගෙන ඉන්නේ. ඔබ වෙලාවක නතර වෙන්නේ. ඔබ නොසිතුව වෙලාව. That's why I said you cannot stop, though I say like this in this moment, but be a listener to my sermons, be in this discussion, in my discussion. Then in a moment you will stop and you will become. You will experience that liberation. I will give another example. Listen to me carefully. අපි කියමු ඔබට හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම Anna. Now let's say you have a good friend. Her name is Anna. ඔබට හොඳම හතුරෙකුත් ඉන්නවා. එයාගේ නමත් Anna. And your most disgusted person, your lifelong enemy, her name is also Anna. ඒ කියන්නේ ඔබගේ හොඳම යාළුවත් Anna, හොඳම තරහකාරියත් Anna. ඒ හැබැයි මේ දෙන්නම දෙන්නේ. Now your best friend is Anna and your best enemy is also Anna. But they are two different people. ඔබ දවසක් මේ ගෙදර නිදි. Now you are sleeping in your house one day. ඔබගේ ගෙදර කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබට කියනවා අන්න Anna ඇවිල්ලා කියලා. One of your member in the family comes to your bedroom and say, Anna has come. ඒ මොහොතේ ඔබට මොකක්ද වෙන්නේ? What will happen to your mind in that moment? ඒක ඇවිත් ගමන් once you hear Anna, what will happen? I don't know. I think I'll be confused. My mind may be going like up and down, and maybe I'll be happy because it's my friend, and then all of a sudden I'll say, oh, hang on a minute, maybe it's not my friend, it's the other Anna who's coming. So I think I'll be confused. මම හිතන්නේ මගේ මනස පැටලිලි සහගතයි. මම එකපාරටම හිතාවේ මගේ යාළුවා කියලා, නමුත් එක වෙලාවක හිතේ මේ මගේ හතුරා කියලා. නැත්නම් පැටලිලි. ඔබට එහෙම හිතේ බහරේ ඒ හිතෙන්න කලින් මූලික අවස්ථාවේ මොකක්ද? Yes, you will start to think like that. Before the thinking starts, at the very first instance,
What is the nature of your mind? ඔබ නතර වෙනවා. You stop. ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. You cannot think. ඔබට ඔබේ හිත හොයා ගන්න බැරි. You cannot find your mind. ඒක තමයි අපේ නිදහස. That is your liberation. ඒක තමයි අපේ නිදහසේ යතුරු. That is the key to your liberation. නමුත් ඔබට ඒක හිතලා ගන්න බෑ. But you cannot think and achieve. මොකද ඔබේ මනස ඇදෙනවා ඉස්සරහට. Because your mind will drag forward. මගේ වචන වලට ලොකු බලයක් තියෙනවා. But my words are so powerful. ඔබට ඒ ඇදෙන රිද්ම් එක දකින්න ලැබෙනවා. You will start to see the rhythm, how your mind being dragged forward. ඒ වගේ මේකේ තියෙන වෙහෙස කැපිලා පේන්න ගන්නවා. And the struggle, the suffocation in that process will be highlighted to you. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මේ ඔබ මට සමන් දුන්න සිද්ධ වෙනවා. It will definitely happen if you listen. ඔබ ඒක සිද්ධ කරගන්න උත්සාහ නොකළ යුතුයි. You should not try to reach that. හොඳ ගොවියෙක් ඉන්නවා. එයාට හොඳ බීජ තියෙනවා. එයාට හොඳ පොළොවක් හම්බ වෙනවා. එයාට ඒ පොළොවට තියෙන වර්ෂාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ ගොවියා ඒ බීජ පොළොවේ දාලා පැලෙනකම් බලන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. Now there is a good farmer. He has fertile seeds. He has a fertile farm. When he plants those fertile seeds in a fertile soil, he does not have to worry about growing of his crop. ඒ බීජ වලට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ පැලවෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. He does not have to tell those seeds to grow. හොඳ ගොවියෙක් ඔබට තියෙන හොඳ බීජ ඔබ වපුරිය හොඳ පොළොවක ඔබ වපුරිය හරි කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම පැලෙනවා. Because he is a good farmer, he planted fertile seeds. He planted those seeds on a fertile land in the best time of the year. Definitely he is going to get the crop. එනිසා ඒ ගොවියට අයිතේ පැලෙනවද කවදද දෙන්නේ ඒක හැදෙයිද කියලා බලන්න ආසාවක් නැහැ. ඔහුට ෂුවර් ඔහු වපුරපු බීජ. ඔහුට ෂුවර් ඔහු වපුරපු පොළොව. ඒක ඒ අවස්ථාව වෙලාවට ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. So that farmer is so sure about the seeds he has planted. He is so sure about the soil he has planted those seeds. And he is so sure about the time he has planted those seeds. So then, the nature will take care of the rest of the things. එසා හොඳ ගොවියෙක් කොහොම විසි කරන්නේ හොඳ බීජ ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පොළොවක පැලවෙනවා. ඒක ඒ පොළොවටවත් නතර කරන්න බෑ. So I am a good farmer. I throw out best seeds, best fertile seeds. So it will definitely going to grow on a fertile land. Even the land cannot stop it by growing. Thank you. Thank you very much. I think that's all the questions. And can I say on behalf of everyone, thank you very much to Andandasiri Thero and Sundanda Thero. Thank you. And thank you all for participating. And මට තා පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. So Ajata, one last word from our end. අර ඒක තමයි ඒක උත්තරේ. This is a continuation of the last question. හොඳ වෛද්‍යවරයෙක් ඔබට හම්බ වුණාම If you find a good doctor, ඔබේ තුවාලය හොඳට බලනවා. he will observe your wound. ඔහු හොඳට බෙහෙත් දානවා. He will treat it properly. ඔහුටයි ඒක හොඳ වෙන්නේ කවදද කියලා හොයාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. He doesn't need to check when you have recovered. ඔපරේෂන් එක හරියටම කරලා තියෙනවා. Because he has done the surgery perfectly. ඉවසීම රෝගියාට ඉවසීම තමයි ඕන. ඒක සුවපත් වෙලා ඒ අත්දැකීම ලබන්න. Only the patient have to be patient. Experience the recovery. එතනස අපි රෝගියාට අපි උදව් කරනවා. ඔයා වාක් කරන සෙල්ලම් බඩු වලින් සෙල්ලම් කර කර ඉන්න තුවාලේ වෙනවද වෙන්නේ. So we tell the patient, just play with the toys that you have. Don't worry about the wound. හරි ඉතින් ඔබ හැමදෙනාටම අද අපි හොඳ සාකච්ඡාවක් කරේ. ඒක ගොඩක් ඔබටත් තව පස්සේ අහන අයටත් වැදගත් වේවි. So we had a tremendous discussion today. I'm sure that it might already have helped you out and also the listeners who would go through this later on. මම දන්නවා බොහෝ අය ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ වචන අහන මේවා පොතක සටහන් වෙලා නැහැ. I know that many of you are listening to these kind of words for the first time in your life because none of these are written on books. නිදහස හොයන්න මොනවා හරි කරන්න කියන ලෝකෙක
නිදහස හොයන්න මුකුත් නොකර ඉන්න කියන වචනය ලෝකෙට අලුත් එකක්. Now, while the entire verse says to do something in search of liberation, if somebody advises not to do anything in search of liberation, it is definitely going to be a different message. එනිසා ඔබ ඔබේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. So you don't have to change your lifestyle. ඔබ භාවනා කරනවා නම් භාවනා කරන්න, වැඩ කරනවා වැඩ කරන්න, ජීවිතේ ඒ සුපුරුදු විදිහට ගත වෙන්න ඉඩ දෙන්න. If you are meditating, continue with your meditation lifestyle. If you are working, if you are engaged in a profession, engage in that work as before. ඔබ සමන් දෙන්න ඒ වචන වලට බැඳෙන්න එපා. ඔබට එක වචනයක් ඔබේ සම්පූර්ණ ජීවිතේ නිදහස බවට පත් වෙයි. But listen to it, but do not get attached to even to these words. But one day, one word will be the key for your liberation. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. It will definitely happen. එනිසා ඔබ හැමදෙනාටම සුබ දවසක්, සුබ සතියක්. ඔබට නිදහස ඔබ තුළින්ම අත්දකින්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. So I wish you for a blissful day, a good day, and I wish you all will be able to experience that bliss inside to lead a blissful life of it. ඒ වගේම තව ඔබට මම කියන වචන දැනුණා නම් ඒක තව අයට කියන්න බෙදලා දෙන්න බලන්න කියලා. And also, one last thing. If you feel what I say, what I teach here is good for somebody else, spread this message across among your friends, maybe someone closer to you. Let them listen to this. Thank you. Thank you.